No vídeo de hoje do canal Senhor X, vocês vão ver algumas das capturas de câmera mais aterrorizantes já registradas. Imagens reais que desafiam a lógica e que podem te deixar sem dormir esta noite. Prepare-se para momentos de tensão, mistério e cenas inexplicáveis que foram gravadas ao redor do mundo. O canal AMIGOS TV busca locais assombrados e com histórias sinistras. Ele vai até uma mata onde está localizado um túnel abandonado, onde há relatos de aparições de fantasmas, vozes e passos. Ele adentra ao desconhecido para provar se essas histórias são reais. It's like all by myself, especially being in a completely different country. We'll say it's rather cold, but this is the Screaming Tunnel in Niagara Falls. There's a couple of legends that I've heard here. The most popular ones start about a couple hundred years ago. The very first one that I heard of that kind of caught my eye was... Durante o caminho até o túnel, ele passa por uma pequena mata, onde vê um símbolo ritualístico que chama sua atenção. Interesting. Well, that's a big tree that fell. I knew I should have come here during the day, which I did, but the problem was, is I wanted to save this for nighttime. What is that? There goes that freaking logo again. What does that mean? I mean, I walked pretty far. There it goes again. That's the third time I see that. Let me know in the comments if you know what that means. I hope that's not like some cult or something. They live back here and do weird things. Ele também ouviu dizer que se você acender um fósforo ou isqueiro dentro do túnel, mesmo sem corrente de ar, a chama será apagada por alguém e, além disso, a chama atrairá os espíritos que ali habitam para próximos de você. Sounded like some kids were over here messing around just a second ago. Whoa, it's kind of slippery. So, I'm gonna go back in the tunnel. You know, I didn't get a chance to read some of the graffiti here. I was looking up here right now, and I thought it said my name at first glance. All you need is an A right there. Oh! What was that? Hello? I don't know if that was a hiss or like a branch falling. All right. Anyways, I see some writing on the walls over here. Want to see what it says. It's hard to make out on some of it, but probably not as old as I thought it would. Sounds like a car is like real close by. Driving slow. Give you an idea how dark it is. Ele tenta acender seu isqueiro para testar as histórias. Não consegue, mas para sua surpresa, encontra uma caixinha de fósforos que ele iria usar e se arrepender amargamente. That was me, by the way. Ow! I don't think this is supposed to work with a lighter. I'm gonna try it with the matches. The matches right here. Oh, they look kind of worn out though. All right. If you're here with us, blow this. You ever have that feeling like you're somewhere and you're like being watched by somebody? Just a few minutes ago, like I swear, it sounded like somebody was in front of me walking, and I looked and there was nobody there. If you are here with me, blow this match out and talk to me. The world needs to hear your story. I'm ready to listen. O youtuber chama o que quer que esteja ali para próximo dele e que possa contar sua história. Mal ele sabia o que iria acontecer. Hello? Where did that come from? Okay, I'm not sure if there's an animal that sounds like whatever I heard, but I'm pretty sure that I heard a scream, and I caught that.
Can you do it again for me? Alright, I'm not gonna lie. I'm terrified right now. But at the same time, I'm kinda happy. Can you do that again? Não há ninguém ali com ele. Não consegue encontrar explicação para quem gritou ou caminhou até sua direção, pois o local é abandonado no meio de uma floresta. Omar finaliza o vídeo sem entender o que aconteceu naquele local. A única certeza deixada é que alguém atendeu seu chamado. Sendo vivo ou não, alguém estava com ele ali. I don't see anybody. O canal Sooners Sasquatch filma trilhas em florestas e também a vida selvagem. O canal não é voltado a nada sobrenatural, porém neste vídeo, o youtuber iria filmar algo no meio da mata que o observava, não parecendo humano, uma figura sombria e que se esgueirava na mata o observando. These trees over here. It's probably like an armadillo or a possum. So if any of you are out there and that ever happens to you, just move away from the area you're in, and unless you're being followed, then you know that could be a bad deal. I have not seen any deer in here today. That's unusual. Sorry. This phone has got an amazing camera, but it is so hard to hold it still. I've started going out with my camcorder and practicing with the tripod, and man, does that help. I thought I saw something through there, but it may just be a stump. It almost looks like a head. That almost looks like it's moving. Sorry. Huh. I don't know. I can see it with my own eyes too. It's right there. And I shouldn't be pointing. And there's a bird going off over here too. That's kind of creepy looking. I can see it with my own eyes. It looks like a head and shoulder. Right through there. Whoa. That thing just moved. É possível no primeiro vídeo ouvir um assovio e um grunhido vindo de dentro da floresta, sem explicação de quem poderia estar fazendo isso na madrugada e no meio da floresta. No segundo vídeo, aparentemente a mesma criatura
tenta forçar a entrada na porta. Grunhe e fala algumas palavras desconexas. Seria um vídeo fake ou uma criatura real? Deixe nos comentários sua opinião sobre esses dois vídeos. Quero aproveitar e agradecer a cada inscrito. Essas são apenas algumas das gravações assustadoras que você verá hoje. Mas cuidado, algumas dessas imagens são perturbadoras, demais para serem vistas à noite. Se gostou do vídeo, clique no botão de curtir e se inscreva no canal Senhor X para mais mistérios e curiosidades arrepiantes.